we're starting the thermal revision chapter, so let's go. Primarily তোমাদের thermal chapter overall content in terms of content অনেক ছোট, but there are multiple different things that you really want to understand and you need to have to be able to process. কিছু variable আছে that can be slightly complicated to process because of the misunderstanding of the question. সেই জিনিসগুলো আমরা দেখব, and primarily শুরু থেকে যদি start করি, the first thing that we have in the thermal chapter is what do we understand by the term temperature, and then we have to understand how do we define temperature scale and their dependencies and whatnot. And lastly, what we are also going to talk about is that how can we develop different type of thermometers. So thermometer অনেকগুলো বেসিক্স আমাদের এখানে আসবে, থার্মোমিটার কিভাবে কাজ করে, কি মেকানিজম বিষয় আসে, এগুলো নিয়ে আমরা কাজ করব। আচ্ছা, ফার্স্ট থিং জিনিসটা আমাদের বোঝা দরকার, টেম্পারেচার ইজ ওয়ান অফ দ্য 7 SI based quantities. In basic terms you can say temperature is the hotness or coldness of an object, which makes sense. In other words, temperature can be also defined as the physical property that determines the direction of heat energy flow. So one thing that you need to understand, that temperature dictates একটা certain object থেকে heat energy বাইর হবে না ঢুকবে. So if you have two objects which are thermally connected to each other, then the hot object is always gonna give out heat energy to the cold object, and there is gonna be no exception of this thing whatsoever. So সবসময় hot object থেকে heat energy cold object এর ভিতরে পাস করবে, always, till they reach a thermal equilibrium. Thermal equilibrium basically means that their temperatures have become equal. So temperature basic definition থেকে আমরা normally hotness or coldness বলতে পারি, that's an O level definition. আর এটার জন্য তোমরা জিনিসটা বুঝবা, বাট টেম্পারেচার ডেফিনিশন যদি পরীক্ষায় আসে না, যেটা হচ্ছে temperature is the physical quantity that determines the direction of heat energy transfer. Heat energy always travels from hot objects to cold object, এটা হচ্ছে এক নাম্বার। টেম্পারেচার স্কেল, টেম্পারেচারকে ডিফাইন করার এসআই স্কেল হচ্ছে the absolute scale, or we can call it the absolute scale, or we sometimes also call it the thermodynamic scale. They both mean the same thing, which is the Kelvin scale. Thermodynamic scale, which is called the Kelvin scale. Kelvin scale is defined using the properties of ideal gas, and you need to understand that ideal gas is a hypothetical concept. Ideal gas doesn't exist, which means finding out the temperature scale absolutely perfect, Kelvin scale perfectly, would be practically impossible, because we are defining the properties of Kelvin scale, or we have defined the Kelvin scale by properties of an ideal gas, not with any physically available object like water or mercury or some resistance or some other EMF or ওইরকম কোনো physical property দিয়ে আমরা Kelvin scale কে define করি নাই. So Kelvin scale এর basic idea হচ্ছে এরকম, if we want to define how much is 1 Kelvin, that's one thing, and Kelvin scale জিনিসটা কি সেটা ডেফিনিশন হচ্ছে ডিফারেন্ট জিনিস। Kelvin scale এর কি ডিফারেন্স আইডিয়াটা হচ্ছে এরকম, the temperature at which the volume of any ideal gas becomes zero is 0 Kelvin. That is the absolute smallest, coldest temperature you can get. So it's a theoretical concept. And then from that point onwards, every amount of increase of every Kelvin temperature increase is considered to be equal to 1 degree Celsius temperature increase, for the sake of easier conversion factor. কারণ হচ্ছে Kelvin scale থেকে ডিফাইন করা হয়েছে হিস্টোরিক্যালি ডিগ্রি সেলসিয়াস স্কেল ডিফাইন করার পর। The first temperature scale, most popular one, I'm not gonna say first like by chronological order, because I don't know that history very well, দরকার নাই। The most popular scale that we used to have, which was described before Kelvin scale was properly defined, was the degree Celsius scale. The degree Celsius scale was defined using the properties of pure water. So pure water melting temperature, or ice melting temperature, pure ice melting temperature at 100 degree pressure is defined as 0 degrees Celsius, which is called sometimes called the lower fixed point,
and high and pure water boiling temperature take amra boltam hocche upper fixed point. This was defined as 100 degrees Celsius, and the in between gap was divided into 100 equal spaces that gives 1 degree Celsius. For the sake of easier conversion factor, 1 Kelvin temperature increase is considered exactly equal as 1 degree Celsius temperature increase. But whenever the scientists eventually came up with the mathematics, they found out that এই জিনিসটার ভ্যালুগুলো perfectly same না. Perfectly same মানে হচ্ছে এরকম, if I draw a number line to sort of represent the temperature scales, if we plot degree Celsius over here, so degree Celsius scale on the top and the Kelvin scale on the bottom, the location where we have 0 degree Celsius is essentially where we have 273.16 Kelvin. So location where we have 0 Kelvin happens to be, এটা সবটা লেখার দরকার নাই কারণ আমরা উপরে লিখতেছি হচ্ছে ডিগ্রি সেলসিয়াস স্কেল, সো আমি কেলভিনটা বারবার লিখব না, so I can get rid of this part. So location where we have 0 Kelvin with the temperature in degree Celsius scale is going to be minus 273.16 degrees Celsius. And similarly, if we try to label 100 degrees Celsius, nah, 5 now. If we want to represent 100 degrees Celsius, a 100 degrees Celsius value হচ্ছে 373.16 Kelvin. So that's the basic conversion factor. So difference এখানে হচ্ছে 100 degrees Celsius, এখানে হচ্ছে 100 Kelvin. So increase factor টা same. 1 degree Celsius temperature increase or decrease means the same thing as 1 Kelvin temperature increase or decrease. So delta theta তুমি যদি মেজার করো দুটো স্কেল এক্স্যাক্টলি সেম আসবে, বাট অ্যাকচুয়াল টেম্পারেচার ভ্যালুটা slightly different. 1 Kelvin definition is slightly different from this part. 1 Kelvin is defined like this. 1 Kelvin is defined as the 1 by 273.15 of the triple point of water temperature. Triple point of water temperature is 1 Kelvin. So আমরা 1 Kelvin কে ডিফাইন করার জন্য ওয়াটারকে ইউজ করতেছি, বাট ইন্টারেস্টিং পার্টটা হচ্ছে যে ওয়াটারের যে ট্রিপল পয়েন্টের ভ্যালু এটা পারফেক্টলি 0 ডিগ্রি সেলসিয়াস না। আইসের মেল্টিং টেম্পারেচার at 1 atmospheric pressure হচ্ছে 0 degree Celsius, but triple point is defined as the combination of pressure and temperature where the water material, the compound water, can simultaneously coexist in solid, liquid, and gas all together at the same time. So it only happens at a very specific combination of pressure and temperature both. শুধু প্রেসার না, শুধু টেম্পারেচার না। সো এই প্রেসারের ভ্যালুটা হচ্ছে অনেক ছোট, আই থিঙ্ক অ্যাবাউট 0.0058 মার্কুরি, আর এই টেম্পারেচার ভ্যালুটা পারফেক্টলি 0 ডিগ্রি সেলসিয়াস না, it happens to be 0.01 ডিগ্রি সেলসিয়াস। সো ওয়াটারের ট্রিপল পয়েন্টের টেম্পারেচার তুমি যদি ডিগ্রি সেলসিয়াস স্কেলে রাখো, ডিগ্রি সেলসিয়াস স্কেলে এটার ভ্যালু হচ্ছে 0.01 ডিগ্রি সেলসিয়াস, যেটাকে আমরা কেলভিন স্কেলে লিখতে পাবো হচ্ছে 273 পয়েন্ট না আচ্ছা আমি ভুল করছি, সবসময় যে ভুলটা করি, থ্যাংক ইউ অ্যান্ড সরি। সো ওয়াটারের এইটা হচ্ছে 273.15, এটা 273.15, এই ডেফিনিশন 273.16, এখন ঠিক আছে। সো ওয়াটারের অ্যাকচুয়াল ট্রিপল পয়েন্ট টেম্পারেচার হচ্ছে 0.01 ডিগ্রি সেলসিয়াস। সো আমি যদি নট টু স্কেল হিসেবে আঁকি, যদি একই মনে করো এটা হচ্ছে 0 ডিগ্রি সেলসিয়াস, এই জায়গাতে হচ্ছে 0.01 ডিগ্রি সেলসিয়াস। সো ওই পয়েন্টের কেলভিন ভ্যালু হবে 273.16 কেলভিন। সো এই টেম্পারেচার দুটো ডিফারেন্স। সো ইউ নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড দিস ভেরি ক্লিয়ারলি। 0 ডিগ্রি সেলসিয়াস ইজ দ্য ফ্রিজিং টেম্পারেচার অফ পিওর আইস অ্যাট 1 atmospheric pressure, আর এটা হচ্ছে ওয়াটারের ট্রিপল পয়েন্টের টেম্পারেচার। দিস টু টেম্পারেচারস আর এক্স্যাক্টলি নট সেম, দে আর স্লাইট বিট ডিফারেন্ট, এবং ওই জন্য আমাদের এখানে টেম্পারেচার স্কেলের জন্য আসছে 273.15, 373.15, বাট 1 কেলভিনের জন্য আসছে হচ্ছে 273.16 portion of 1 Kelvin is defined as the triple point of temperature is defined as 1 Kelvin. এটা হচ্ছে 1 Kelvin এর ডেফিনিশন। এখানে আমাদের এই কনসেপ্ট থেকে আমাদের যে থিওরিটিক্যাল কোশ্চেনটা আসে, মোস্ট কমন যে জিনিসটা আমাদের হ্যান্ডেল করতে হয়, সেটার লজিকটা হচ্ছে এরকম দ্যাট
why can we not get the perfect temperature measurement with any physical object based thermometer? For example, if you have a resistance thermometer, or if you have a mercury in glass thermometer, or if you have a radiation based thermometer, for example, which are called the pyrometers, if you have a thermocouple thermometer, can all of these devices that we usually use to measure temperature, can they give us the perfect temperature measurement? The answer would be no, because all of these objects do not give us an uniform perfect value of the temperature scale, Kelvin scale value for the entire range of the temperature value. They might be directly proportional or have a acceptable amount of linear behavior for a small range of temperature here and there, but they are not perfectly uniform, like directly proportional for the entire temperature range. That's why physical object-based thermometer can never give us the perfect Kelvin temperature. Perfect Kelvin temperature will be somewhat different compared to physical temperature measurement with other devices where we use the physical properties of an object, like volume of a metal expansion, pressure of a gas expansion, so on and so forth. এটা নিয়ে আমাদের থিওরিটিক্যাল কোশ্চেন হয় 3 মার্ক আপ টু 3 মার্ক পর্যন্ত এই কোশ্চেনগুলি হয়। আচ্ছা, এরপর আসেন যে আমরা যখন ফিজিক্যাল থার্মোমিটার ইউজ করি, লাইক আমরা যদি প্র্যাকটিক্যাল থার্মোমিটার ইউজ করি, সেই থার্মোমিটারটা ইউজ করার নর্মাল আন্ডারলাইং প্রিন্সিপালগুলো কীরকম, এবং সেখানকার কী কী জিনিসপত্র নিয়ে আমাদের ম্যাচ করতে হতে পারে, এই জিনিসটা একটু দেখেন। থার্মোমিটারের বেসিক যে পার্টটা আমাদের মনে রাখতে হবে যে এভরি থার্মোমিটার ইজ ডিজাইনড using one of the property that's called a thermodynamic property. Thermodynamic property happens to be the property of an object that changes linearly. I'm not saying directly proportional, I'm saying linearly with the change of temperature. তার মানে হচ্ছে if I draw a scale of a thermodynamic property, let's say x with respect to let's say theta, এই গ্রাফটা non-zero বা false origin থেকে স্টার্ট হতে পারে। You can have a straight line graph that looks like this for a small portion. So যতটুকু পোর্শন যতটুকু স্ট্রেট লাইন বিহেভিয়ার পাবা, সো এই পার্টটুকুর জন্য এই গ্রাফের গ্রেডিয়েন্ট, এই গ্রাফটা স্ট্রেট লাইন হওয়ার মানে হচ্ছে এই লাইনের গ্রেডিয়েন্টটা ইকুয়াল, সো ডেল্টা x by delta theta is a constant which happens to be the gradient of this graph, which happens to be the gradient of the graph. So we can write this part that for a portion of temperature, if we can achieve a physical property that changes linearly or changes directly proportionally, so the property is that, so x is not proportional to theta, you have to understand that delta x is proportional to delta theta. এই রিলেশনশিপটা যদি আমরা সামহাউ কোনো একটা ফিজিক্যাল প্রপার্টি জন্য ডিফাইন করতে পারি, তাহলে ওই প্রপার্টিটা ইউজ করে আমরা টেম্পারেচার মেজার করতে পারবো। এবং এই টেম্পারেচার মেজার করার লজিক্যাল আইডিয়া হচ্ছে আই ক্যান রাইট ইট লাইক দিস, ডেল্টা x1 ডিভাইড বাই ডেল্টা x2। এক্সটা হচ্ছে এখানে আমাদের ফিজিক্যাল প্রপার্টির সিম্বল, সেটা রেজিস্ট্যান্স হতে পারে, সেটা একটা লিকুইডের ভলিউম হতে পারে, সেটা সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ গ্যাসের টেম্পারেচার হতে পারে, সেটা একটা থার্মোকাপলের ইএমএফ হতে পারে, অনেকগুলো ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ভ্যারিয়েবল হওয়া পসিবল। ইকুয়ালস টু হবে হচ্ছে ডেল্টা থিটা 1 ডিভাইড বাই ডেল্টা থিটা 2। সো এখানে যদি আমরা ভ্যালুগুলো বসাই, we can write it like this, let's say x1 minus x2 divided by x3 minus x2 equals to হবে হচ্ছে theta 1 minus theta 2 divided by theta 3 minus theta 2। ইম্পর্টেন্ট পার্টটা হচ্ছে যখন আমরা এই কোশ্চেনগুলোকে সিঙ্গেল ভ্যারিয়েবল হিসেবে রিপ্লেসমেন্ট করব, we should place the similar numbers in similar places. সো যেখানে তোমার থার্মোমেট্রিক প্রপার্টি হচ্ছে x1, সেই টেম্পারেচার হচ্ছে theta 1, যেখানে থার্মোমেট্রিক প্রপার্টি x2, সেই টেম্পারেচার হচ্ছে theta 2, so on and so forth. সো এখানে আমাদের মোট তিনটা ডিফারেন্ট থার্মোমেট্রিক প্রপার্টি আছে, তিনটা ডিফারেন্ট টেম্পারেচার আছে। ইফ ইউ নো দ্য ভ্যালু অফ এনি 5, ইউ শুড বি এবল টু ফাইন্ড আউট দ্য ফিফথ ওয়ান। এটা হচ্ছে থার্মোমিটারকে অপারেট করার বেসিক ফর্মুলা। সো এখানে আমরা যদি এই জিনিসটা যদি আমরা লেংথ অফ এ মার্কারি কলাম দিয়ে কাজ করি, লেংথ অফ এ মার্কারি কলাম মানে কিরকম, যে লেটস সে নরমাল যদি আমরা মার্কারি থার্মোমিটার আঁকি, আর টিপিক্যাল মার্কারি থার্মোমিটার লুকস সামহাট লাইক দিস। উই হ্যাভ দিস বডি, we have the mercury bulb, and then we have the entire capillary tube that goes up, which has gradations over here. The physical property that changes for a mercury thermometer or is actually volume, কারণ অ্যাকচুয়ালি আমরা যখন এখানে হিট দিব বা হিট সরায় নিব, যে যাই করি না কেন, আমাদের ওভারঅল মার্কারির ভলিউমটা হচ্ছে কমবে বা বাড়বে, ডিপেন্ডিং আপন whether you are really removing heat or adding heat. But important part, আমরা এই ভলিউম অবজারভেশনটাকে সহজ করার জন্য we are going to use a uniform cross-sectional area hole, which we call a bore, and that is going to allow us to have the change of volume to be expressed as cross-sectional area into change of length. And area যেহেতু একটা constant, we can write delta V should be proportional to delta L. And because by virtue of the thermometer, we just talked a little bit earlier over here that change of volume was proportional to delta theta. এই দুটাকে যদি আমরা কম্বাইন করে আমরা লিখতে পারবো মোট মিলে হচ্ছে চেঞ্জ অফ লেংথ ক্যান বি অলসো কনসিডার্ড টু বি প্রপোর্শনাল টু ডেল্টা থিটা। সো ওইখান থেকে আমাদের আলটিমেটলি যে গভর্নিং ইকুয়েশনটা আসে, দ্যাট লুক সামথিং লাইক দিস, L theta minus L0, or you can write L1 minus L2 তাও হয়, ডিভাইডেড বাই
মেবি L100 minus L0 equals to হচ্ছে theta minus 0 divided by 100 minus 0. এটা পারফেক্টলি যে সবসময় 0 হতে হবে ওটা এরকম না। আমরা যদি 0 জায়গায় অন্য কোনো টেম্পারেচার -10 বসাই তাহলে এখানে -10 বসাতে হবে, এখানে -10 বসাতে হবে। সো এটা তো তোমার কোশ্চেনের উপর ডিপেন্ডেন্ট। বাট ও লেভেলসে তোমরা এই জিনিসটা পড়ছিলে, বাট ও লেভেলস থেকে এগুলো এখন রিমুভ করা হয়েছে। রিমুভ করে পরে থার্মোমিটার পুরো ডিসকাশনটা অল টুগেদার, অল অফ ইট হ্যাজ বিন ব্রট ওভার টু ইন A2 লেভেল। ও লেভেলস এখন থার্মোমিটার নিয়ে আমরা কিচ্ছু পড়াই না, জাস্ট থার্মোমিটার রিড অফ করতে পারতে হয়। যেটা থার্মোমিটার পিকচার দিয়ে দিয়েছে, তোমাকে হচ্ছে থার্মোমিটার থেকে তোমার টেম্পারেচার বাই করতে হবে। বলো। But it is in your syllabus. হ্যাঁ, এটা শুধু ডেল ভির জন্য অ্যাপ্লিকেবল আর এরকম না। তোমার প্রাইমারি মনে রাখবে হচ্ছে এই জিনিসটা, ডেল এক্স ইজ ইকুয়াল টু ডেল থিটা। এটা ভলিউম হতে পারে, এটা লেংথ অফ মার্কে করা হতে পারে, এটা রেজিস্ট্যান্স অফ থার্মোমিটার হতে পারে, এটা ইএমএফ অফ থার্মোকাপল হতে পারে। যেই ফিজিক্যাল প্রপার্টিটাকে ইউজ করে মেজার করছে সেই প্রপার্টিটা হচ্ছে এই জিনিসটা। না, এইটা হচ্ছে আইডিয়াল কেসের সমান। আইডিয়াল, whenever you use the term ideal, it would necessarily mean that we are referring to the usefulness of an ideal gas, which practically doesn't exist. So that's a totally hypothetical mathematical concept. This relationship is applicable for a physical object for the range of temperature where this property can be accepted to be true. Can be accepted to be true মানে হচ্ছে এই যে লাইনটা আমি আঁকছি, এই লাইনটা খুব পারফেক্ট স্ট্রেট লাইন নাও হতে পারে। মনে করো লেটস আমি যদি তোমাকে একটা ফিজিক্যাল একটা এক্সাম্পল দেখাই, লেটস মনে করো একটা সার্টেন থার্মিস্টরের প্রপার্টি হচ্ছে এরকম যে ওভার এ টেম্পারেচার রেঞ্জ অফ লেটস এ 0 ডিগ্রি সেলসিয়াস টু 2000 ডিগ্রি সেলসিয়াস, তার গ্রাফটা হচ্ছে এইরকম শেপের, ঠিক আছে? তো আমি যদি একটা লিনিয়ার গ্রাফ ধরি, মনে করো এই জায়গাতে হচ্ছে আমাদের এখানে হচ্ছে 1000 ডিগ্রি সেলসিয়াস, সো ডিগ্রি সেলসিয়াস। সো এটা মনে করা হচ্ছে এইভাবে আস্তে আস্তে গ্র্যাজুয়ালি কমতেছে। দিস ইজ দ্য এন্টায়ার গ্রাফ ইজ কার্ভ। বাট তুমি যদি এই টোটাল গ্রাফের খুব ছোট্ট একটা পোর্শন নাও, লেটস আমি 1000 থেকে যদি 1200 পর্যন্ত একটা স্মল পোর্শন নেই, তাহলে টেকনিক্যালি আমি এই কার্ভটাকে একটা অ্যাকসেপ্টেবল স্ট্রেট লাইন হিসেবে জাজ করতে পারবো। তাহলে অতটুকু রেঞ্জের জন্য আমি রেজিস্ট্যান্স ইউজ করে একটা থার্মোমিটার বানালে মোরলেস এক্স্যাক্টলি মোরলেস হইতে পারে, মোরলেস আমরা একটা অ্যাকসেপ্টেবল ভ্যালু পাইতে পারি। Then again, all of these values would not be perfectly accurate in the Kelvin scale, because these thermometers were built upon the property that is called resistance. Perfect temperature measurement can be only obtained if you could observe the behavior of ideal gas, which doesn't exist. বুঝা যাচ্ছে? সো এটা একটা মানে ইটস কাইন্ড অফ এ কি বলে লজিক্যাল ফ্যালাসি, বাট দ্যাটস হাউ ইটস ডিফাইন্ড। এই গেল হচ্ছে টেম্পারেচার স্কেল নিয়ে যে কথাবার্তাগুলো ছিল সেই জিনিসগুলো। আচ্ছা, এরপর যে জিনিসটা আমরা গ্রস স্কেলে হ্যান্ডেল করি উইথ দিস হোয়াট উই কল আইডিয়াল গ্যাস। আমি তোমাদেরকে হিট ক্যাপাসিটি পার্টটা আর একটু পরে পড়াবো, ওটা একটু পরে আসতেছে। আইডিয়াল গ্যাসের জন্য আমাদের অনেকগুলা জিনিসপত্র আছে। আইডিয়াল গ্যাস তোমাদের কেমিস্ট্রিতেও আছে, অ্যাটলিস্ট তোমাদের যাদের কেমিস্ট্রিতে আছে, কেমিস্ট্রি সিলেবাস আছে, সাবজেক্ট আছে। আইডিয়াল গ্যাসের কিছু কি প্রপার্টিজ আছে যেগুলো আমাদের মুখস্থ থাকতে হবে। এর মধ্যে কিছু প্রপার্টিজ আছে খুবই ইন্টারেস্টিং এবং খুবই কমন। যেমন এক নম্বর জিনিস হচ্ছে যে আইডিয়াল গ্যাস পার্টিকলস হ্যাভ মাস বাট দে হ্যাভ জিরো ভলিউম। যেটা প্র্যাকটিক্যাল সেন্স আমরা বলি এভাবে, that the overall volume of all the gas particles is negligible compared to the available free volume of the or available inside volume of the container. দুইভাবে বলা possible, এটা একটা জিনিস। দুই নম্বর কথা হচ্ছে যে the ideal gas particles only exert force onto each other whenever they collide with each other or they collide with the container wall. তার মানে হচ্ছে তারা একটা থেকে যতটুকু দূরে থাকুক না কেন, they are not going to have gravitational force working between them, they are not going to have electrostatic force working between them, they are not going to have van der Waals attraction force working between them, they are not going to have any type of force whatsoever except for whenever they are colliding with each other. Collision করা ছাড়া আর কোনো হয় তারা একটার উপর ফোর্স এক্সার্ট করবে না, which is also hypothetically impossible, মানে realistically impossible, hypothetically possible. দুইটা বললাম। থার্ড একটা প্রপার্টি হচ্ছে all the collisions of ideal gas particles are considered to be perfectly elastic. So momentum তো কনজার্ভ হবেই, কাইনেটিক এনার্জিও সবসময় 100% কনজার্ভ হবে। আইডিয়াল গ্যাসের এনার্জি পার্টিকেলগুলো প্র্যাকটিক্যালি কখনোই কোনো এনার্জি লস করবে না। এইটাও টু টেল দ্য ট্রুথ টেকনিক্যালি নট ট্রু মাইনিউট কেসেসে, রিয়েলিস্টিক সিনারিওতে। ফর এক্সাম্পল লেটস সে মনে করো আমার রুম টেম্পারেচার হচ্ছে 25 ডিগ্রি সেলসিয়াস, আমি একটা মেটাল কন্টেনারের মধ্যে একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ গ্যাস লো প্রেসারে কনফাইন করে রাখছি, সেই গ্যাসেরও টেম্পারেচার 25 ডিগ্রি সেলসিয়াস। ইউ নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড, if you consider the very zoomed in view for all the gas particles that is confined in the container, it doesn't have to be true, or it is usually not true realistically that ideal gas particles always have perfectly elastic collision. যে জিনিসটা হয় at any given amount of duration of time, যে পরিমাণ হিট এনার্জি আমাদের কন্টেনার থেকে বের হয়ে যাবে
atmospheric particles আবার equal পরিমাণ amount of energy ওই অবজেক্টকে দিবে, because we haven't kept it in a vacuum. We haven't kept it in a vacuum. So there is equal amount of energy accept and equal amount of energy given up by the ideal gas particles. So overall energy exchange amount হচ্ছে 0, but exclusively সবগুলা individual collision যে perfectly elastic হবে, that's not true. But then again, hypothetically, that's why how we define ideal gases. যেমন ideal gases আরেকটা ইন্টারেস্টিং প্রপার্টি হচ্ছে যে এটা কি ছিল, all the ideal gas particles are perfect spheres. এটা হচ্ছে রিয়েলিস্টিক, আর হাইপোথেটিক্যাল হচ্ছে ideal particles have no volume. সো যদি নো ভলিউমই বলে তাহলে স্ফিয়ারের কনসেপ্ট আসতেছে না। আর তুমি যদি সেগুলোকে মানে আইডিয়াল গ্যাসের প্রপার্টি হিসেবে ভিজুয়ালি অবজার্ভ করতে চাও, then you have to consider them to be perfect sphere, which is also not cannot be true, because any gas, if it is not a perfect কি বলে neutral gas or noble gas, they are gonna produce molecules. Molecules never have perfect spherical shapes. সো এটাও একটা মানে ডিফিকাল্ট পার্ট। সো আইডিয়াল গ্যাসের যে অ্যাজাম্পশনগুলো আছে বা আইডিয়াল গ্যাসের যে ডিসক্রিপশনের যে পয়েন্টসগুলো আছে এগুলো আমাদের মুখস্থ থাকতে হবে, এগুলো অনেক সময় পরীক্ষা লিখতে আসে এবং গুছিয়ে লিখতে পারার জন্য সিগনিফিকেন্ট মার্ক থাকে। দিস ইজ জাস্ট ফ্রি মার্ক, ইউ জাস্ট টু মেমোরাইজ দ্যাম। এই আইডিয়াল গ্যাসের প্রপার্টি থেকে আইডিয়াল গ্যাস আমরা ডিফাইন করি কিভাবে? ডেফিনিশন ইন অফ আইডিয়াল গ্যাস ইজ given by a very specific equation. That equation is pressure into volume divided by absolute temperature should be equals to constant. এবং এটাকে লেখার সিস্টেমটা হচ্ছে এরকম: a fixed amount of gas, if it follows this ratio at all values of pressure, volume and absolute temperature, then that is called an ideal gas. Or you can say in other words, an ideal gas will follow through this relationship at all values of pressure, volume and thermodynamic temperature. It's very important for you to understand that এই জিনিসগুলো বলার সময় আমাদেরকে অবশ্যই থার্মোডাইনামিক কথাটা মেনশন করতে হবে। শুধু টেম্পারেচার লিখলে তোমাদেরকে ফুল মার্কস দিবে না, gotta be careful for that. আচ্ছা, এইটাকে যদি আমরা বেসিক্যালি মানুষ করলে আলটিমেটলি যেটা আমরা সায়েন্স সাবজেক্ট হচ্ছে এই ইকুয়েশনটা হচ্ছে P = nRT। এখানে খেয়াল করতে হবে, আমাদের এখানে অনেকগুলো ডিফারেন্ট এন আসবে, কোন এনটার মানে যে কি সেটা মনে রাখতে হবে। এই নাম্বারটা হচ্ছে মোল নাম্বার, আর এই আরটাকে আমরা বলি হচ্ছে মোলার গ্যাস কনস্ট্যান্ট। তোমরা কি কেমিস্ট্রিতে এটা জুল পার কেলভিন পার মোল হিসেবে পড়ো নাকি হচ্ছে লিটার অ্যাটমসফিয়ার দিয়ে পড়ো? জুল পার কেলভিন পার। লিটার অ্যাটমসফিয়ার তোমাদের নাই? আচ্ছা, আমাদের সময় দুটাই দিয়ে কোড ম্যাচ করতে হতো। এনিওয়ে, মোলার গ্যাস কনস্ট্যান্টের ভ্যালু ফিক্সড, সেটা হচ্ছে 1.8.31 জুল পার কেলভিন পার মোল। বলো। I just did. I said that you might have some idea from the chemistry, then I went through the whole discussion that was necessary about that. Sure. So, এটাকে আমরা বলছি যে PV কোশ্চেনটি হচ্ছে আমাদের আইডিয়াল গ্যাসের আলটিমেটলি মানুষ হয়ে গেছে। সো এখানে P হচ্ছে প্রেসার, কামস ইন প্যাসকেল, ভলিউম হচ্ছে ভলিউম, নরমালি মিটারকে ইউজ করতে হবে, N হচ্ছে মোল নাম্বার, R হচ্ছে মোলার গ্যাস কনস্ট্যান্ট, আর এটা হচ্ছে T হচ্ছে অ্যাবসলিউট টেম্পারেচার। এই কোশ্চেন থেকে আমাদের অনেক ধরনের ম্যাচ করতে পারতে হয়। ইম্পর্টেন্ট পার্ট, দেয়ার আর 5 ভ্যারিয়েবলস ওভার হিয়ার, সো লজিক্যালি ইফ ইউ নো এনি, এই 5টা ভ্যারিয়েবলের মধ্যে 8টা হচ্ছে আবার কনস্ট্যান্ট। সো ইন টার্মস অফ ভ্যারিয়েবল দেয়ার আর প্র্যাকটিক্যালি 4 ভ্যারিয়েবলস, আর তো কনস্ট্যান্ট। তুমি যে কোনো 3টা ভ্যারিয়েবল জানো, ফর্মুলা শিট থেকে আর ভ্যালু ড্রয়িং করবে, ফর্মুলা শিটে আর ভ্যালু দেওয়া থাকে, মুখস্থ করা লাগবে না। তো বাকি 4th ভ্যারিয়েবলটা আমরা ইজিলি বাই করতে পারি। এই ইকুয়েশন থেকে আমাদের আরো কিছু স্পেসিফিক জিনিসপত্র বাইর হয়। কি জিনিসপত্র বের হয় সেই জিনিসটা একটু দেখি। সেটা হচ্ছে কোন একটা সার্টেন আইডিয়াল গ্যাসের জন্য যদি আমাদের প্রেসার কনস্ট্যান্ট থাকে, if you say for an ideal gas pressure is constant, in that case we can write V proportional to T. For example, P কে যদি আমরা এখানে কনস্ট্যান্ট ধরি, we can get V proportional to T. That can lead to an equation V1 by T1 equals to V2 by T2. এটার আলাদা নাম আছে, এটা বলে চার্লস ল। Alternately, if we at any point if we say the volume is constant, we can write P proportional to T, which can be written in equation as P1 T1 divided by P2 T2. This is called the pressure law, or we can also say the Gay-Lussac's law. Gay-Lussac, who came to find out this thing. Yeah. এটা Boyle's law না। Boyle's law হচ্ছে when temperature is constant. Boyle's law when temperature is constant, then we can say pressure is inversely proportional to volume, which gives us the equation P1 V1 product equals to P2 V2. That's called the Boyle's law. Pressure law, Charles law, Boyle's law.
সো যে কোনো একটা ভ্যারিয়েবলকে আমরা কনস্ট্যান্ট করলে বাকি দুটো ভ্যারিয়েবলকে আমরা একটা প্রপোর্শনালিটি বা ইনভার্স প্রপোর্শনালিটি লজিক্যালি বানাতে পারবো, হুইচ ইউ ক্যান সি ফ্রম হিয়ার। সো ওইখান থেকে আমাদের রিয়েল নেসেসারি কিছু ক্যালকুলেশন হতে পারে। এই লগুলা কখন কোনটা ইউজ করতে পারবো সেটা কোশ্চেন পড়ে তোমাকে ঠিক মতন আগে বুঝতে হবে। যে তুমি যদি কোনো সময় এই তিনটা লয়ের এই তিনটা প্রপোর্শনালিটি ইকুয়েশনের যে কোনোটা ইউজ করতে চাও, তোমার কোশ্চেন পড়ে আগে ভালো মতন বুঝতে হবে যে আমার গিভেন কোশ্চেন সিনারিওতে পি ভি আর টি এর মধ্যে কোন কোয়ান্টিটিটা কনস্ট্যান্ট রাখা হয়েছে। Are you doing some experiment in a constant volume container? Are you doing some experiment in a constant pressure container? Are you keeping the temperature same or are you changing the temperature? So এই জিনিসগুলো খেয়াল করলে তোমরা এই ফর্মুলাগুলো কনভেনিয়েন্ট অ্যাপ্লাই করতে পারো। স্টুডেন্টের খুব কমন মিস্টেক হচ্ছে স্টুডেন্টের কোশ্চেন পড়ে এবং তাদের বাই গাট ফিলিং যেটা কারেক্ট মনে হয় তারা সেটা ইউজ করে ম্যাথস ভুল করে। ইফ রিড দ্য কোশ্চেন কেয়ারফুলি টু ফিল অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ড যে এক্স্যাক্টলি কোন কনস্ট্যান্ট রাখা হচ্ছে। যদি সবগুলোই কনস্ট্যান্ট, কোনো কিছু কনস্ট্যান্ট রাখা না হয়, then at any point we can use the generic version of this one. For any amount of fixed amount of gas, n যদি constant হয়, we can always write this equation P1 V1 by T1 should be equals to P2 V2 by T2. এই ইকুয়েশন সব যে কোনো গ্যাসের জন্য, ফিক্সড অ্যামাউন্ট অফ গ্যাসের জন্য, ফিক্সড নাম্বার অফ মোল অফ গ্যাসের জন্য সব সময় ট্রু। বেসিক্যালি আমি এই প্রপোর্শনালিটিটাকে এখানে বিভিন্নভাবে লিখছি। যদি P1 P2 ইকুয়াল হয় তাহলে বাকিটুকু একটা ইকুয়েশন, যদি T1 T2 ইকুয়াল হয় তাহলে এটা একটা ইকুয়েশন, যদি V1 V2 ইকুয়াল হয় তাহলে এটা একটা ইকুয়েশন। বেসিক্যালি এই ইকুয়েশনটাকে আমি এখানে অ্যাকসেপ্ট করে ভ্যারিয়েবলকে রিমুভ করে করে লিখছি। দ্যাটস বেসিক্যালি ইট। এটা গেল চার্ডিল গ্যাসের বেসিক ইন্ট্রোডাকশন এবং হচ্ছে আমরা যে পার্টটা নিয়ে কাজ করি। এরপরে আমাদের যে জিনিসটা আছে সেটা হচ্ছে উই হ্যাভ অ্যানাদার ফর্মুলা দ্যাট ইজ কল, এটার ফর্মুলাটার নামটা আমি ভুলে গেছি, বাট ইট ইজ গিভেন লাইক দিস পিভি ইকুয়ালস টু 1/3 mn c স্কয়ার। এই ইকুয়েশনের এনটা হচ্ছে ক্যাপিটাল এন। এখন এখানে কিছু জিনিস বলতেছে, সি স্কয়ার জিনিসটাকে আমরা বলি হচ্ছে মিন স্কয়ার্ড ভেলোসিটি, না রুট মিন স্কয়ার না, রুট মিন দিলে স্কয়ার দেওয়া যাবে না, স্কয়ার আছে তো, এটাকে আমরা বলি হচ্ছে মিন স্কয়ার ভেলোসিটি। দিস ইজ বেসিকলি আ মেজার ফর দ্য অ্যাভারেজ অফ ভেলোসিটি স্কয়ার অফ অল দ্য পার্টিকলস। আমরা স্কয়ার করতেছি ফর ওয়ান থিং, বিকজ উই ওয়ান্ট টু গেট রিড অফ দ্য ডিরেকশন ফ্যাক্টর। কারণ যদি আমরা সরাসরি ভেলোসিটিগুলোকে ভেক্টর সাম করি তাহলে মোট মিন আমাদের রেজাল্ট ভেলোসিটি অফ এ কনফাইন্ড গ্যাস মলিকুল সবার কমন ভেলোসিটি 0 আসবে। I'll tell you it again. If you have a certain number of particles, let's say you have 1 billion gas particles confined within a fixed amount of container. If you pause time and measure the instantaneous velocity of all the gas particles and vector sum them all together, you'll end up with 0. Exactly. আমরা এই কারণে স্কয়ার করে তারপরে অ্যাড করতেছি যাতে করে এই ডিরেকশনের ফ্যাক্টরটা আমাদেরকে ক্যালকুলেশনকে বদান না করে। কারণ হচ্ছে ভেক্টর কোয়ান্টিটিকে স্কয়ার করা মানে হচ্ছে বেসিক্যালি ডট প্রোডাক্ট করা। তোমাদের ভেক্টর আছে কিনা আই এম নট শিওর। পৃথিবী আই এম নট শিওর ইফ দ্যাট উড ওয়ার্ক। স্পিডের অ্যাভারেজ বের করলে I didn't see any point why it shouldn't work, but I'm not sure why it was not done. We can ask someone. Absolutely. কি আওয়াজ বলতেছিল? গাড়ি আওয়াজ করতেছিল। আরে একজনের মাইরাও ফেলছিল, একজনের সুসাইড অ্যাটেম্প্ট করতে বলছিল। সে ফ্রাস্ট্রেশন ছিল, জিমিকে জিজ্ঞেস করছে এখন কি করবো, বলতো সুসাইড করো।
ঠিকই আছে। যার জন্য যেই জিনিস দরকার। আচ্ছা, Co-pilot is good. ডিপসিক কি ফ্রি ইউজেবল? China is making something open source. That's highly fishy and weird. মানে like USA banned Huawei phone just for this kind of problem. Now there is DeepSeek. One way or another, man. হুয়াওয়েকে ব্যান করে আসলে লাভ নাই। লাভ না হওয়ার কারণ হচ্ছে কি যে আমি জানি না এখনো ব্যান আছে কিনা, বাট দ্য থিং ইজ দ্যাট সেটা হচ্ছে হুয়াওয়ে ফোন তুমি হয়তো ব্যান করলা, বাট আমরা যতগুলো ডাটা মডিউল ইউজ করি, ওয়াইফাই নেটওয়ার্ক, রাউটার, মডেম এন্ড এভরিথিং, এই সবগুলোর মধ্যে হুয়াওয়ের ফিজিক্যাল চিপ এক্সিস্ট করে। লাইক ইন্টেল যেরকম পিসি চিপস বানায় বা হচ্ছে কি বলে মাদারবোর্ড বানায়, হুয়াওয়ে এই কমিউনিকেশন ডিভাইসের অনেকগুলো ফিজিক্যাল চিপ দে আর ম্যানুফ্যাকচার থ্রু হুয়াওয়ে। You cannot ban the whole thing. Like that's gonna be like
দ্যাটস হোয়াট আই এম ট্রাইং টু গেট এট। আমার ব্রেনে তো দুইটা আলাদা হিসেবে ডিটেক্ট হইতেছে না। যেহেতু হচ্ছে দেখেন করে করা তো solution. I think it has to do something with statistical dynamics. একটাতে আসে হচ্ছে অলমোস্ট ডাবল, আসলে আমি রুটি স্কয়ার স্কিপ করে করি, অলমোস্ট ডাবল আসে, then doing that method. I believe what is happening over here that whenever মানে realistically আমরা যদি total energy distribution হিসাব করে calculate করি সেক্ষেত্রে what they are proposing that in the mathematical process modulating and then squaring doesn't give you the exact agreeable value to what you would otherwise get for a total measurement. Now the agreeable value is something that they're saying as a Boltzmann constant. Hmm. Boltzmann constant ওরা নিজেই তো বানানো based on after squaring. No, not necessarily. That's how they defined it, but they had to counter prove it through other experiments as well. So not only Boltzmann অন্য কিছুতে সেটা প্রুভ করে তারপর বস্তু কনস্ট্যান্ট ডিফাইন করা হয়েছে। সো ডেফিনেশনটাকে আমরা হাফ এম স্কয়ার দিয়ে দেই, বাট ওই যে টোটাল কাইনেটিক এনার্জি কন্টেন্ট অফ দ্য টোটাল গ্যাস মলিকুল এটা তো তুমি আর এটা দিয়ে ডিফাইন করলে তো এটাই স্ট্যান্ডার্ড হয়ে গেল, ইউ ক্যানট ক্রস চেক ইট। সো সাইন্টিফিক প্রসেস পার্টটাই হচ্ছে ইউ ডিফাইন ইট থ্রু সাম প্রসেস এন্ড থ্রু সাম আদার রিলায়েবল প্রসেস দ্যাট ওয়াজ ইউ হ্যাভ টু মেজার দ্যাট অ্যান্ড দেন চেক অ্যান্ড প্রুফ দ্যাট ওয়েদার দিস প্রপোজিশন ইজ অ্যাকচুয়ালি অ্যাকুরেট অর নট। সো এখানে জিনিসটা বলছে সেটা হচ্ছে আমরা যদি মিন স্কোয়ার করি দেন উই গেট মোর অ্যাগ্রিয়েবল আউটকাম, যদি মডুলাস স্কোয়ার করি দেন উই ডু নট গেট মোর অ্যাগ্রিয়েবল আউটকাম। অ্যান্ড এটা কেন হয় ফুল ম্যাথমেটিক্যাল এক্সপ্লেনেশন এখানে দেয় নাই, বাট আমার ফাড্ডা ম্যাথ নাই। এনিওয়ে সো এটা হচ্ছে মিন স্কয়ার ভেলোসিটির বেশি পার্ট ছিল। এখানে আরেকটা জিনিসটা খেয়াল রাখতে হবে সেটা হচ্ছে এটা হচ্ছে ভলিউম, এটা হচ্ছে প্রেসার, এটা তো নর্মাল জিনিস। আমাদের কি মিটিং এখনো আছে না গেছে গা? আচ্ছা আছে। নো আপনি কি আহা উহু স্টুডেন্ট ওয়াইজ মানে মিটিং দেখেন এন যে নাম্বারটা, এই নাম্বারটা হচ্ছে এখানে টোটাল নাম্বার অফ গ্যাস পার্টিকলস। সো এই এন এর ভ্যালুগুলা কোনটা কি? টোটাল নাম্বার অফ গ্যাস পার্টিকলস, ঠিক আছে? ইন আদার ওয়ার্ডস এটাকে আমরা লিখতে পারবো হচ্ছে নাম্বার অফ মোল হুইচ ইজ স্মল এন মাল্টিপ্লাইড বাই এন এ। এই এন এটা হচ্ছে আবার অ্যাভোগাড্রোস কনস্ট্যান্ট, কারণ টোটাল নাম্বার অফ গ্যাস পার্টিকলস কামস ফ্রম মাল্টিপ্লাইং দিস থিং, সো অ্যাভোগাড্রোস কনস্ট্যান্ট। সো এইখানে এই জিনিসটা স্টুডেন্টরা খুব কমনলি ভুল করে। তোমার প্রিপারেশন যদি কম থাকে, তুমি যদি কম পড়াশোনা করে থাকো বা পরীক্ষার আগে রাতে পড়াশোনা করে এক্সট্রা পাওয়ার প্ল্যান করো, তাহলে হচ্ছে পরীক্ষা হলে গিয়ে এই এনগুলো সব প্যাচ খেয়ে যাবে। কোশ্চেন অনেকগুলো ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট এন আছে। n into n, mole number into Avogadro's constant gives you the total number of particles. So ওই জিনিসটা লিখছি আমি। সো এটা এই কোশ্চেনের ডেরিভেশন আছে, ডেরিভেশনটা খুব একটা বেশি ইম্পর্টেন্ট না। m is the mass for the gas particle, each gas particle, pressure to pressure, volume to volume.
এইখান থেকে আমরা আরো কিছু ডেরিভেশন পাই। সেই ডেরিভেশনগুলোর ইকুয়েশনগুলো হচ্ছে এরকম: দ্য অ্যাভারেজ কাইনেটিক এনার্জি of one gas particle is given as half m c square. এই রিলেশনশিপটা যদি somehow আমরা এখানে প্রপারলি রিপ্লেস করি, ultimately we end up with the relationship like this: PV equals to 3/2 না 2/3? 3/2 3/2 n m c square. কি বলো? না না না, না 1/3 1/3 হবে। হুম 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 ওয়েট, আপনি ভুল করছেন। nrt equals to 1/3 total K, let's say total K অথবা total energy of all the gas particles will be n into এইটা, তাই তো? n into half into mc square. So এটা আসে হচ্ছে 2/3 of, না 2/3 না, আপনি তো অন্যভাবে করছেন। into কিন্তু আপনি এখানে অন্যভাবে করছেন। এক্স্যাক্টলি আমি এটাই লেখার চেষ্টা করতেছিলাম এতক্ষণ, এই জিনিসটা, and then if I write it like this we can get 3/2 into PV. ঠিক আছে? So total kinetic energy of a certain amount of gas can be obtained by the product of 3/2 of the pressure into volume. এখানে ইম্পর্টেন্ট পার্টটা হচ্ছে খুবই ইন্টারেস্টিং পার্ট, সেটা হচ্ছে প্রেশার ভলিউম। তুমি যদি নিউমেরিক্যালি ইউনিটগুলোকে মাল্টিপ্লাই করো, প্রেশার ইউনিট হচ্ছে নিউটন পার মিটার স্কোয়ার, আর ভলিউম ইউনিট হচ্ছে কত? মিটার কিউব। মাল্টিপ্লাই করলে কিন্তু আমরা সরাসরি জুল পাই। ঠিক আছে? সো ইকুয়েশন ওয়াইজ এটা একটা ঠিক আছে, বাট প্রেশার এবং ভলিউমের টোটাল প্রোডাক্টটা কিন্তু তোমার টোটাল অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি না, সেটাকে আবার 3/2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে হচ্ছে আইডল গ্যাসের টোটাল এনার্জি বাইরে পাবে। টোটাল এনার্জি অফ আইডল গ্যাস ক্যান বি অলসো ফাউন্ড অ্যাজ দ্য 3/2 টাইমস অফ দ্য প্রোডাক্ট অফ প্রেশার অ্যান্ড ভলিউম। এটাও অ্যাচিভ করা পসিবল। ওই প্রোডাক্টটা করলে ওই পয়েন্টে বা ওই টেম্পারেচারে টোটাল কাইনেটিক এনার্জি বের করতে পারবা। সো এখন যদি টেম্পারেচার বাড়ায় ফেলো, তার মানে তুমি বাইরে থেকে এনার্জি ইনপুট করতেছো। আইডিয়াল গ্যাস মানে নিউ ভলিউম ওভারঅল ডেল্টা কে পেয়ে যাবা, ডেল্টা কিউ পাওয়া যাবে। হ্যাঁ, ডেল্টা কিউকে আমি ক্যালকুলেট করব বাই 3/2 ইন্টু পি ইন্টু ডেল্টা পি, দ্যাট ক্যান ওয়ার্ক। ইয়েস, ম্যাক্সিমাম আছে। আচ্ছা, এটা গেল একটা পার্ট। এখানে আমি টোটাল কেই লেখার আরেকটা মিনিং হচ্ছে যে, যেহেতু আমি আইডল গ্যাস ডিফাইন করছি যে আইডল গ্যাসের পার্টিকুলার মধ্যে কোনো রকম পটেনশিয়াল এনার্জি নাই, সো টোটাল এনার্জি, টোটাল কাইনেটিক এনার্জিকে আমরা টেকনিক্যালি শুধু টোটাল এনার্জিও বলতে পারি। সো দ্যাট ক্যান অলসো ওয়ার্ক সিমলেসলি ফর দিস পারপাস। এটা গেল হচ্ছে দুইটা জিনিস। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস খেয়াল করেন, আমরা যদি আইডল গ্যাস পার্টিকেলগুলোকে যদি হাফ কেমকে কি বলে, যে এই ইকুয়েশন যদি ফার্দার প্রসেস করি, এটা আর mc স্কয়ারকে 1/3 mc স্কয়ারকে, we can also write that average K, which is equals to half mc square, can be also written as 3/2 kT. এটা আছে না? 3/2 kT। এইখানে এই কেটাকে আমরা বলেছি বোলসম্যান কনস্ট্যান্ট, BOLTZMANN, বোলসম্যান কনস্ট্যান্ট। বোলসম্যান কনস্ট্যান্টের ভ্যালু আমাদের ফর্মুলা শিটে দেওয়া থাকে, বাট যদি দেওয়া নাও থাকে, it is given as R/NA, এটা দিয়ে ডিভাইড করলে আমাদের এই বোলসম্যান কনস্ট্যান্টের ভ্যালু পাওয়া যাবে। এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট হচ্ছে, দেখো যে অ্যাভারেজ কি আলটিমেট এক্সপ্রেশনে যেহেতু আমাদের 3/2 kT আসছে, ইউনিট ট্রান্সফার 3/2 একটা নিউমেরিক্যাল কনস্ট্যান্ট, কে হচ্ছে এটা বোলসম্যান কনস্ট্যান্ট। তার মানে আলটিমেটলি এই টোটাল প্রোডাক্টটা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট, which ultimately boils down to the idea that average K of an ideal gas is going to be directly proportional to absolute temperature of the ideal gas. তার মানে হচ্ছে
একমাত্র অ্যাবসলিউট টেম্পারেচার ছাড়া আর কোনো ফিজিক্যাল ভ্যারিয়েবলের উপর অ্যাভারেজ আইডিয়াল গ্যাসের এনার্জি বা টোটাল এনার্জি বা অ্যাভারেজ কাইনেটিক এনার্জি যাই বলো না কেন চেঞ্জ ডিফেক্ট করবে না। দিস ক্যান বি সামহট মিসলিডিং, মিসলিডিং ফর ওয়ান থিং। কেন বলতেছি দেখেন, আমাদের যে অরিজিনাল ইকুয়েশনটা ছিল সেটা ছিল হচ্ছে পিভি ইকুয়ালস টু 1/3 mn c স্কয়ার, রাইট? mn c স্কয়ার। এখানে এই mn টা হচ্ছে আমাদের গ্যাসের টোটাল মাস, কারণ m হচ্ছে একটা পার্টিকুলার মাস, n হচ্ছে টোটাল নাম্বার অফ পার্টিকলস। সো টেকনিক্যালি যদি আমরা v টাকে ডিভাইড করে দেই, উই ক্যান অলসো রাইট ইট দিস ওয়ে, প্রেসার ইকুয়ালস টু 1/3 রো c স্কয়ার। ঠিক আছে? সো এখানে যদি দেখো 1/3 একটা কনস্ট্যান্ট ভ্যালু, c স্কয়ার এখানে আছে, তাহলে কি আমরা বলবো যে প্রেসার ইজ ডিরেক্টলি প্রপোর্শনাল, সো c স্কয়ার ইজ ডিরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু প্রেসার, বা c স্কয়ার ডিরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল টু কি বলে ডেনসিটি? আনসার হচ্ছে না। হিয়ার ইজ দ্য পার্ট, c স্কয়ার মানে হচ্ছে অ্যাভারেজ মিন স্কয়ার ভেলোসিটি অথবা হচ্ছে অ্যাভারেজ কাইনেটিক এনার্জি উইল বি এক্সক্লুসিভলি ডিপেন্ডিং অন টেম্পারেচার। তুমি যদি টেম্পারেচার ফিক্স রেখে প্রেসার বা ভলিউমকে যে কোনোভাবে চেঞ্জ করো না কেন, সেই কেসে তোমার প্রেসার ভলিউম এমনভাবে চেঞ্জ হবে যাতে করে সবসময় ওই পিভি/টি রেশিওটা কি থাকে, কনস্ট্যান্ট থাকে। তারপর প্রেসার তুমি যে রেশিওতে বাড়াবা ভলিউম তোমার ওই একই রেশিওতে কমে আসবে, এন্ড দ্যাটস গোনা এফেক্ট ইওর ডেনসিটি ওভার হিয়ার। প্রেসার যদি ডাবল করো ডেনসিটি ডাবল হবে, বাট সি স্কয়ার একই টেম্পারেচার দিলে একই থাকবে। C square or kinetic energy or total energy of a gas exclusively depends on temperature and nothing else. অন্য ফিজিক্যাল ভ্যারিয়েবলগুলো টেম্পারেচার ফিক্স রাখলে তারা নিজেদের মধ্যে ব্যালেন্স হয়ে ম্যানেজ হবে। ঠিক আছে? এই জিনিসটা খেয়াল করতে হয়, এটা অনেক সময় থিওরিটিক্যাল কোশ্চেন আসে। প্রিসাইজলি ভলিউম কমতে হবে, এন্ড দ্য এক্সাক্ট অপোজিট প্রপোর্শন। এই হচ্ছে মোরলেস আইডিয়াল গ্যাসের টোটাল কসকসানি। আইডিয়াল গ্যাস নিয়ে আমাদের এইটুকু ছাড়া আর বেশি কিছু নাই। ঠিক আছে? আইডিয়াল গ্যাসের কি কন্টেন্ট এই পর্যন্তই, ম্যাথমেটিক্যাল পার্ট এই পর্যন্তই। আর মাঝে মাঝে কিছু ম্যাথস করতে হয়, ম্যাথস করার জন্য আমাদের একটা নেসেসারি ফর্মুলা জানা থাকতে হয়, সেটা হচ্ছে ওয়ার্ক ডান অর ওয়ার্ক ডান, আচ্ছা এখানে লেখার ভুল হইলো, ওয়ার্ক ডান অন অথবা on or work done by ideal gas is usually given by the integration of pressure into dV. তো আমি এখানে এটা এই ফর্মেটে লিখছি, এটা তোমাদের সিলেবাসের জন্য লাগবে না, বা যদি কার্ভ থেকে তাহলে আমাদের ইন্টিগ্রেশন করে বাই করতে হয়, বাট কার্ভের ইন্টিগ্রেশন তোমাদের সিলেবাসে নাই, সো এই পার্টটুকু নিয়ে খুব বেশি বদার করার দরকার নেই। তোমাদের সিলেবাসের জন্য যে কনভেনিয়েন্ট ফর্মেটটা আছে সেটা হচ্ছে প্রেসার ইনটু চেঞ্জ ইন ভলিউম। সো আমি যদি বাইরে থেকে ফোর্স অ্যাপ্লাই করে আমাদের গ্যাসের ভলিউমকে কমায় দেই, দেন ওয়ার্ক উইল বি ডান অন দ্য গ্যাস, দিস উইল বি ইনপুটিং এনার্জি। আর যদি গ্যাস নিজে থেকে এক্সপ্যান্ড হয়ে যদি হচ্ছে বড় হয়, দেন ওয়ার্ক উইল বি ডান বাই দ্য গ্যাস, দ্যাট উইল বি কুলিং ডাউন দ্য গ্যাস। সেক্ষেত্রে এনার্জি উইল বি গিভেন আউট অর ওয়ার্ক গোজ আউট, দুইভাবে আমরা বলতে পারি। সো এই ফর্মুলা থেকে আমাদের ম্যাথস করতে পারতে হয়, এটা আমাদের অনেক সময় হচ্ছে গ্রাফ থেকে এই ধরনের ম্যাথসগুলো করতে হয়। আর আরেকটা জিনিস যেটা আমাদের আইডিয়াল গ্যাস থেকে কোশ্চেন আসে, সেটা হচ্ছে ইফ ইউ আর এভার গিভেন আ টোটাল প্রেসার ভলিউম গ্রাফ, লেট দ্যাট লুকস লাইক দিস, এবং মনে করো হচ্ছে এখানে কনস্ট্যান্ট প্রেসার লাইন দেওয়া আছে দুইটা, এখানে একটা, আর তোমাদের টোটাল গ্যাসের বিহেভিয়ার হচ্ছে এখান থেকে এখানে, আবার এখান থেকে এখানে, এরকম হতে পারে, পারফেক্ট রেক্ট্যাঙ্গলও হতে পারে। সো না, এটা হলে তুমি করতে পারবে না, বলাচ্ছি, এটা হলে তোমরা করতে পারবে না, তোমাদের জন্য লাগবে হচ্ছে এই বিহেভিয়ার। সো যদি এই ধরনের গ্রাফ আসে, ইফ ওয়ান, আমি কেন আগেরটা মুছে ফেললাম বলতেছি, আমি যদি এই গ্রাফটাকে লিখে মনে করো এ বি সি ডি অ্যান্ড দ্য গ্রাফ গোজ লাইক দিস, এখান থেকে ঘুরে আবার এখানে আসছে, একটা সার্টেন পয়েন্ট প্রেসার ভলিউম একটা সার্টেন পয়েন্ট থেকে শুরু করেছে, ঘুরে যেতে আবার সেম পজিশনে আসে, তাহলে তার টোটাল ইন্টারনাল এনার্জি চেঞ্জ হবে 0। সো সেখানে আমরা ফার্স্ট অফ থার্মোডাইনামিক্স অ্যাপ্লাই করতে পারবো। ইন্টারেস্টিং পার্টটা হচ্ছে এই যে এখানে ভলিউম এক্সপানশন হচ্ছে, দিস ইজ ওয়্যার দ্য গ্যাস উইল বি গিভিং আউট ওয়ার্ক। এই পার্টটাতে কি হবে সেটা তুমি প্রিসাইজলি বলতে পারবা না। আইডিয়ালি এখানে যদি প্রেসার বাড়তেছে, ভলিউম বাড়তেছে, লজিক্যালি উই ক্যান সে উই আর ইনপুটিং এনার্জি ইন দিস পার্ট, কারণ এনার্জি ইনপুট না করে তোমার দুটো এক্সামার্টেন্সে বাড়ার কথা না। সো এই পার্টটুকু ম্যাথমেটিক্যাল ক্যালকুলেশন আইডিয়ালি তোমাদের করতে দিবে না, কারণ এই কার্ভের ইন্টিগ্রেশন তোমাদের সিলেবাসে নাই। বাট দেন এগেন এখানে আবার তোমার এনার্জি ক্যালকুলেট করতে বলতে পারে। সো তোমাদের সিলেবাসের জন্য যতটুকু অ্যাপ্লিকেবল ততটুকু, মানে কমপ্লিটেড গ্রাফ দিলেও তোমাদেরকে অতটুকু ক্যালকুলেশন করতে পারবে যতটুকু তোমাদের পারার কথা। সো ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু বি ওয়ারিড অ্যাবাউট দ্যাট। আর এরপর যে জিনিসটা আছে, আইডিয়াল গ্যাসের লেকচার এখানে শেষ। আচ্ছা, আমি এখানে লেকচার একটা পজ দিতেছি, আমি গোনা সেট আপ আ নিউ লিংক এন্ড উই গোনা রিজিউম লেকচার আফটার 5 minutes.